As a result of the road construction disagreement between the government and the members of parliament over construction of Congo Road before completion of international roads, STV took a road trip and evaluated the quality of road in the city. Activities such as business based on transportation of wood have been put at a standstill due to the poor status of these roads. Batugamba oluguudo lugenda kumala emyezi 3 laba gye tuyita tubonaabona bubonyiibonyi. Gavumenti etuyambe bakole oluguudo lugwe naffe tulabe tufune we tuyita. Olwakuba tetusomozaawo bantu olw'okuba nti tusooka kwetooloola ate wala nnyo. Okuva lwe baalutandika luddewo okukola ate nga abantu abangi beekooloobya bwekooloobya. Such roads in their misery is what has led to the question of the move to repair and construct roads in Uganda, while potholes and slow construction is still a problem in the country. Mwezi guweze butanga batandika ttema mu wakati omwezi guweze okututaasako oba ne batuyamba kubanga bwe lukolwa naffe tuba tetwekooloobya gye tuyita ate tuba tuyambibwako kubanga omuntu oba omanya nti ne bw'aba akunyigirizaamu naye ate kikwanguyira okuva eri n'ojja eno direct. Among the issues caused by the poor road network is the failure of taxis in accessing these areas, forcing them to use borders, which comes at a high cost. Abasaabaze abalinga balinnya taxi tebakyazifuna babeera mu kubonaabona oluusi ne batuseera ffe ababooda baffe ne tubaseera nga bagenda mu kisenyi ate kinkanyemu obuzibu bungi okubanga tutwala abantu omuntu ssente ze wandimuleetedde wano oluusi akuseera naye n'okkiriza ku lw'embeera eriwo. Out of the estimated 129,469 kilometers total roads in Uganda, only 5,224 kilometers has been tarmacked with a gradual increase. Maria Dana Namido, STV Select News.